deal with people who impose on us the guilt feeling. You know something? All our experiences of life, right from our childhood till now, all the people who came into our life, all the locations, everything, even the food you eat, the air you breathe, the place you stay, this is all connected karmically. Sve životne situacije, sve iskustva koje prolazimo, čak i naše okruženje, ljude koje srećemo, druga bića koje srećemo, sve to je na neki način određeno već karmički. In a way, all the people who have come to you in your life, you have attracted. I na neki način sve ljude koji su došli u ovaj život, sada koji su prema u životu, vi ste i sami privukli u svoj život. Every word, every thought, every experience we have attracted. Svaku reč, svaku misl, svako iskustvo, sve to smo mi privukli u svoj život. So there is no coincidence. Znači nema nikakvih koincidencija, slučajnosti. If something has happened in our life, we have attracted it in some way at some point in time. Znači ako mi se nešto desilo u životu, mi smo to u jednom momentu na ovaj ili onaj način privukli u svoj život. Most of this we have attracted unconsciously. I većinu toga smo privukli u svoj život nesvesno. We have not been thinking, like for example, we criticize somebody. Remember, when you criticize somebody, you attract that effect into you. Recimo kako bi to u stvari podsvesno predočilo nekoga u svoj život, recimo kad kritikujemo nekoga ili ogovaramo nekoga, upravo te kvalitete, te energije, te vibracije mi predočimo u svoj život. It's scientifically proved. You tell everybody, hey, you look beautiful, you are wonderful, you are beautiful. You automatically start experiencing beauty and the grace on yourself. People will look at you and they start telling you, you look beautiful. Recimo kada akcent stavimo na nečemu lepotu, kad nekome kažemo prelepa si, kako ti ima tražiš, kako divno izgledaš sada, onda upravo to iskustvo i tu energiju i tu vibraciju mi pročemo na sebe. Onda i mi izgledamo lepo i mi vremo značajno. Znači upravo to što prinećemo u drugima i što energizujemo u drugima, u stvari sve to činimo sebi. So the more positive you become, that kind of crowd you attract. I znači što više postanemo pozitivni, onda takvu vrstu karme doćemo u sebe, u svoj život. Right, the opposite, we always attract negatives. We attract negativity. We attract gossips. We participate in gossips. Then what happens? Your whole energy shifts to that mode. Međutim, većina ljudi što radi upravo ono što je suprotno, stalno nekim vrstama ogovaranja, kritikovanja nečega i naravno da onda upravo takve ljude, takve vibracije i životne situacije predoču svoj život. Your whole frequency reduces. I vaša energetska frekvencija se snižava. And the lower the frequency, you attract such energies. I što je niža vaša frekvencija, to je niže negativne energije predoču do svoj život. See, one example. If you say, hey, you have an alcohol party and it's free, how many people will be here? Ja jedan primjer da kažem, imamo jednu sa žurku gde se služi alkohol i da to objavite koliko će ljudi doći na tu žurku. When there is a program of Mohanđi and it is only Shaktipat and Satsang, 100 people. If it is alcohol party, it will be 1,000 people, you bet. Evo kaže da je programa za Mohanđi, Satsang i Shaktipat dolazi da dođe možda 100 ljudi, a da je žurka sa alkoholom možda bi radno bilo 1000. Why is it? Zašto je to tako? Something which reduces your frequency is more attractive. Zato što na neki način upravo nešto što nam snižava frekvenciju, poput alkohola, nam je privlačnije. You know, the more frequency you reduce, that kind of crowd you attract. I što više znači snižavaš svoj frekvenciju, takve ljude i takvu grupu ljudi privlaču svoj život. Now, spirituality is an individualist journey, individualistic journey. Sad, duhovnost je u suštini
pojedinačan put svakog osobe kao pojedinca. And you have to increase your frequency gradually, so that you become completely immune to all the lower frequencies. I svako od nas živi u društvu sa drugim ljudima, i sad kako radimo na sebi, svi se gradimo na sebi, polako se nadograđujemo, polako povišamo svoju frekvenciju i s vremenom se malo uzdižemo od, možemo reći, žabokrečine, prosjeka nekog oko nas. The only way you can survive in the variety of frequencies is by increasing your frequency. I jedini način na koji možemo da preživimo učito u tom širokom dijapazonu raznih frekvencija jeste da povisimo svoju individualnu frekvenciju. You have the capacity. Svako od nas ima tu sposobnost u sebi. This is the advantage of human existence. I u tome je prednost ljudskog postojanja. You have the capacity to reach the highest point in one lifetime. Svako ljudsko biće ima tu sposobnost i taj kapacitet da u jednom životu dostigne najvišu moguću frekvenciju. And this is what you call a level of immortality. I to je, možemo reći, jedan nivo večnog života, besmrtnosti. You know, there are masters in Himalayas. They have defined death. Znate, postoje majstori na Himalajima koji su skroz pobedili smrt. They have proven, it's proven. They have lived for years on, 100 years, 200 years, 300 years. There is one poet who has written only 4 verses a year, and he has written 3,000 verses, so he has lived 3,000 years. Kaže, postoje trenutno majstori na Himalajima koji žive po 100, 200, 300 godina. Znamo je za jednog pesnika koji je napisao svake godine po 3 stiha, a napisao je 3000 stiha, svega 4.000, žive 3000 godina. So the potential for us is unbelievable. U svakom slučaju, naš potencijal je zaista nevjerovatan. One thing, we must believe that this personality which we keep projecting in the world is only a limited personality. Our personality is much more than what we choose to project into the world outside. Ali prvo treba da osjetim da mi nismo ova ograničena ličnost. Mi sebe trenutno doživljamo kao ova ličnost koju se predstavljamo u društvu. Ali to je neko ograničenje. Mi smo mnogo više od toga. I treba prvo da nam podignemo svoju svest, da shvatimo da mi u stvari biramo kako ćemo ličnost da projektujemo u svetu u sebi. I da imamo pravo da to čak i promenimo. One of the key aspects in this journey is to know yourself and being with yourself. Jedan od ključnih aspekata na duhovnom putu je da spoznamo sebe, da istinski dođemo u kontakt sa samim sobom i da onda budemo upravo to. Da budemo skroz prirodni, da budemo ono što istinski jesmo. If you start feeling your body, connect to your body, let me tell you, your body never lies. It only tells truth. But we don't listen to the body, we listen to the mind. So if you start connecting to your body more and more, feel each cell talking to you. Every cell has the potential to be a new you. Remember, from one cell you can create a new being like you. So each cell contains the ingredient called you. Each cell will start talking to you, and each cell will tell you where you stand. That is the biggest awakening you can ever have while you are alive. Kao prvo da shvatimo da je naše telo magično, da je svaka ćelija u sebi nosi potencijal da se iz nje stvori celo naše telo. Da naši svi zapisi stoje usađeni u naše telo. Kad smo u stanju da smirimo i da osetimo svaku ćeliju svog tela, da stvarno uđemo u duhovni kontakt sa sobom, tek onda ćemo moći da stvarno poznamo sebe. Mohanđi kaže kad duhovni majstori koji masteriraju oni mogu da osete svaku svoju ćeliju i da zaista dožive sebe iznutra. I da dožive magičnost samo ovog našeg fizičkog tela, koliko je ono magično i veliko. Instead, what are we listening to each
each day, each moment. Nažalost, većina nas nije uopšte u kontaktu sa samim sobom, nego samo robuje um i šta mi u stvari slušamo svaki dan. We listen to our mind all the time. Stalno slušamo samo svoj um. Mind tells you are busy. Mind tells you it's time for eating, it's time to go to toilet, it's time to do this. I don't like this, I don't like that. Mind tells all these things. Um nam stalno govori, ovo mi se ne sviđa, sad ne mogu ovo, ja bi rado, ali ne stižem, žurim, sve sam moram da jedem, sad moram da u toalet. I sve vreme nešto žvaća, priča i stvara to nekog nemiravno. So mind is in fact controlling you. Our daily existence is controlled by the mind. I treba da shvatimo da naš um, većina ljudi um upravo kontroliše. Dnevno našu egzistenciju kontroliše upravo taj um. Mi smo robovi tog uma. Your daily existence is controlled so much by the mind that you fail to be happy. I toliko do te mere da se kontroliše vaš um, od toga svakog vašeg dnevnog postojanja, da jednostavno ne uspevate da budete srećni. What prevents happiness? Šta nas sprečava da budemo srećni? If you ask everybody in this world, 8 billion people, what do you want in life? Everybody will say happiness. Da pitamo sad svakog čoveka, skoro 8 milijardi ljudi na svetu, da pitamo šta žele u životu, svi bi rekli pa želim da budem istinski srećan. The question is why can't you be happy? Ali pitanje je zašto ne možeš da budeš srećan? Reasons, they will say so many things. If only my mother-in-law is better. If my child is studying well. If this happens, or if my husband smiles at me every day. Or my child is studying well, or my car is working well, something. There will be some reason for us to be unhappy. Onda odgovor je bio, pa bilo bi srećno raditi samo da mi se muž nasmeši bar svaki dan, ili neko kaže da mi sve krema ovako ili onako, ili da mi je dete uspelo da upiše školu, da mi se auto nije pokvario, ili već neki razlog će da nađe, zbog čega mi jednostavno sad, upravo sada ne možemo biti srećni. It is our birthright. Ali to stanje sreće je u stvari naše pravo porođenje. It's our birthright to be happy. U samom rođenju mi smo stekli to pravo da budemo srećni dok smo u telu. There is no way you cannot be happy. And if you look inside, you will know the man or the person or the lady or the being which makes you unhappy, which prevents you from happy. Ako istinski se konektujemo sa sobom, da živimo sebe iznutra, vidjet ćemo šta je, koji je to aspekt nas koji nas sprečava od tome da budemo srećni. The only matter that keeps you from being happy is your mind. Znači, da ponavimo jedina stvar koja nas sprečava od tome da budemo srećni je naš um. You know, all of us would have said, oh, I don't like this person, I like this person. Why we like and dislike somebody at all? Većina nas govori, ova osoba mi se sviđa, ova osoba mi se ne sviđa. Zašto je uopšte važno da li se neko sviđa ili ne sviđa? Šta nas to čini staviti u poziciju da tako sudimo stalno? Why should we dislike anybody? Zašto nam se neko ne sviđa? We are not paying their bills, are we? Ne ćemo mi njihove račune, tako? Please understand, this is again the projection of the mind. Shvatite da je sve to projekcija našeg uma. So, the answer to this question, if we are unhappy with anybody around us, we are unhappy with ourselves. Znači, odgovor na ovo pitanje je, ako smo nezadovoljni, nesrećni zbog neke osobe, u stvari smo nezadovoljni samim sobom. Sve to gledalo nas samih. We have nobody outside us. If you do not exist, there is nobody outside you. When you are in deep sleep, is there anybody else around in the world? You are sleeping. You cannot see anybody. So everybody is in a state of their own, and they are projecting all these people around you. So it's up to you to be happy inside, so the outside will be also good for you. U suštini, recimo, kad smo u dubokom snu, onda nemamo to osjećaj razdvojenosti od drugih. Tako i u suštini u budnom stanju uma, iluzija je da je sve van nas, sve je u nama. I ono što primećemo u drugim, u stvari je ono što smeta nama samim. Tako da
To je ta promena svesti do koje treba doći. So, people give you so many things, like we get so many feedbacks from the society. People tell me also, Mohanji, you should look like this, you should walk like this, you should talk like this. I always say, see, this is how I am, what can I do? You know, I cannot change my face all the time. So, people will have their opinions. They will tell you what to do, they will tell you what to feel, they will tell you what to believe. But at the end of the day, it's you who's experiencing. So, if others give you so many things, you don't have to buy everything. You cannot. Znači, već ljudi imaju razna mišljenja, čak će to pokušati nametnuti, treba ovako da izgledaš, ovako da hodaš, ovako bi trebalo da govoriš. I onda kaže, ja sam ovako kakav jesam i meni je to skroz okej. To što drugi pokušavaju da nametnu nešto, ne znači da mi treba to da prihvatimo. Please remember, you are important. Znači, shvatite da ste vi sami sebi važni. Don't believe anybody who says you are not important. I nemojte nikad da verujete nikome ko vam kaže da vi ste važni. I'm telling you, you are important because without you, the life which you talk about is not there. Znači, vi ste važni jer bez vas sami život koga vi doživljavate ne bi postojao. So, if others give you something, if they give you love, take it. Buy it. Znači, ako vam drugi nešto daju, budite svesni šta vam daju. Ako vam pružaju ili daju ljubav, to prihvatite. And give more love back. I vi uzvratite sa još više ljubavi. You know, it's good if you sow more love in the ground, a lot of love will become, you can reap a lot. Znači, ako posejemo nema puno ljubavi, moći ćemo da žanjemo još više. I'm talking this from the personal experience. Ja ovo govorim iz svog ličnog iskustva. See, we have every choice to be unhappy, but then you spread happiness, it comes back to you. Imamo i svi imamo puno razloga zašto ne bismo bili srećni, ali ako stalno svesno biramo da sejemo semena ljubavi, onda ćemo uvijek biti srećni. You know, I was walking down here with Maya. So I tried to say, all people are strangers and they're looking at me like something from the zoo. So I tried smiling at a few people. And people are looking, what is this fellow? You know? See, this is what I'm saying. Nothing should stop you from smiling. Whether you get a smile back or not, it doesn't matter. Kaže, sad smo išli sa Majom klasom na kafu i sad dok smo prolazili, primetio je par ljudi koji su sam zagledali u njega kao, dakle, skog iz Ološkog vrta izašao. I kaže, ja sam mi se malo nasmešio i onda su još više sam pohodili kao što mi se smeše. Ali kaže, bez obzira kako drugi reaguju na vas, šta vas sprečava da se vi nekome nasmeši? So nothing should stop you from smiling. If people don't smile back at you, that is because they are carrying a lot of weight. Please appreciate that. Znači, ništa ne sam da vas spreči u tome da se nekome nasmešite bez ikakvog razloga, jel? Ako vam se neko uzvrti nazad osnovom, budite svesni da je to zato što nosite sebi velike težine, velike terete. You know, when you have the ability to smile without any reason, that means you are light inside. I kad imate tu sposobnost, kad tu moć da se nasmešite bez ikakvog posebnog razloga, to je samo znak da u sebi imate veliku lakoću. You have the right, you have the ability. Imate pravo da imate tu mogućnost, znači da imate tu lakoću i takav osjećaj. And you have the power. To znači da imate i moć. See, when you walk in the street, you will notice very clearly. You can see so many people going around. You hardly see the faces, you see the weight of the people. The weight they carry. Došete ulicom, vidite ljude, moramo vidjeti ljude koji nose svoj teret, svoj prtljak. Vidite hodajuće terete. I always wonder, why are people so heavy? You know, they are walking as if they have a lot of weight on the shoulder. You see them in the streets. I kaže, ja se uvijek pitam, zašto su ljudi tako teški, zašto nose tolike težine? Ali vidimo ih svuda oko sebe, samo dovoljno da prošetam ulicom i da ih vidim. You know, I was talking in a college, in a
volunteers for doing some charity work. So I was addressing a group of girls, I think about 400 students were there. And out of 400, almost 280 people girls registered to do voluntary service. One batch, we were sending them to a place where there are abandoned old people. So they asked me, what should we do for them? I said, nothing. Just put your hand around the shoulder and say, I love you. Kaže, pre par godina držao govor o jednom fakultetu, univerzitetu, gde su samo devojke, samo za ženske osobe. Bilo je njih oko 400 i on je držao taj govor i želeo da ga inspiriše da urade neki dobrotvorni rad, neku dobrotvornu akciju i predložio da od njih 400, od njih 280 se prijavilo za to da posete nekoliko domova za stare ljude i kaže, on se pitala šta će mi tamo da radimo, kako da vi njima pomogne. I on kaže, verujte da je dovoljno samo odete da budete sa njima, tek malo zagrebite, stavite ruke na rame i da se nasmešite. I da im kažete da volim se. And they did that. Later on, when we were taking the feedback from these girls, many of them were in tears. They said that we will never abandon our parents. We will never abandon the old people. These people who were abandoned, they were waiting for these girls to come to them next time. And some of them had kept some things for them to give them. Even gold, even certain things which they have saved for a long time, but they had nobody to give. So they also, in the last stage of their life, they found love. What else can you give to this world? What is more precious to give than love? Kaže, Mohanđi, onda posle kad smo hteli da čujemo kako su bili njihova iskustva za te dobrotvorne akcije, kaže, bili smo oduševljeni sa rezultatima, devojke su govorile da nakon tog iskustva više nikada neće napustiti svoje roditelje, kad njihovi roditelji ostare, neće ih napustiti, jer u tim staračkim domovima su bili stari ljudi koje su njihova deca napustila i čak su neki od njih imali neke ušteđevine sa sobom i nekog zlata, ali nisu imali kome da ostave. I taj osjećaj od stare dana da je čovjek ostavljen sam sa sobom, bez ljubavi, je jako teška stvar. I koliko je tim starim ljudima značilo što su one došle, oni su toliko želeli džezom da ponovno ne dođe, nekada nisu ponovno došle i oni su svo to vreme čuvali za njih te neke poklončiće koje su pripremili, neki su čovjek želeli da poklone nešto od svog zlata, jer su bili presrećni što su imali nekome da pruže tu ljubav, da usvete tu ljubav. When we love the helpless beings, we expect nothing back. We just express love. This is what you are expressing. What you are expressing is the purity inside you, the genuineness, the love, the soul is expressing itself. And that is why you see, the abandoned people of the society is a reflection of the heaviness of the society. If the society and the people are heavy, that is when they abandon people. And who can you abandon? Those who are helpless. This is the shame of the society. I was telling this to the students. Look here, you are responsible for bringing them up, bring love in this world. People say, I would like to do something. Then I say, always share love. This is what you should do. That changes you, that transforms you. Then you will not have any problem with anybody in this world. Even if people are angry, because you are so powerful, the anger will not affect you. Znači, suština dobrotvornog rada nije samo nakon davanja novca nešto, nego upravo to pružanje ljubavi. Ljubav je to što kad iskazujemo ljubav prema onima koji su bespomoćni, koji su slabi, koji su odbačeni i napušteni. Upravo u tom momentu ta ljubav dolazi od bukvalno iz naše duše. To je plod naše čistote. I taj aspekt u nama onda raste. Tako da ogledalo jednog društva i težine i tragedije jednog društva upravo u broju tih napuštenih, bespomoćnih ljudi. To je jako tužno i da bismo se odbranili od svih vrsta negativnosti, od same agresivnosti